Hello students, in last video we discussed about the ionization potential, atomic radius, electron gain enthalpy, also electron affinity, electronegativity and valency. Now next part in related to the basic of chemistry, that is the oxidation number and redox reaction. म्हणजे आज आपण redox reaction त्याच्यामध्ये ऑक्सिडेशन आणि रिडक्शन काय हा पार्ट आपण बेसिक म्हणून घेऊयात. म्हणजे याचाही यूज आपल्याला केमिस्ट्री शिकताना होणार आहे. आता जो पार्ट आपला चालू आहे तो फक्त आणि फक्त बेसिक घेतोय आपण, अजून ॲक्च्युअल कोर्सला सुरुवात केलेली नाही. आता रेडॉक्स रिॲक्शन, सो इट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टंट टर्म रेडॉक्स रिॲक्शन. फर्स्ट, व्हॉट इज मिनिंग ऑफ रिॲक्शन? व्हॉट इज द रिॲक्शन? ब्रेकिंग अँड मेकिंग ऑफ बॉन्ड. सो ब्रेकिंग and making of bond. Breaking and making of bond is the chemical reaction, is also known as the reaction. Breaking and making of bond is the chemical reaction, or it is also defined as loss or gain of electrons. It is the basic definitions. Loss or gain of electrons, it is the chemical reaction. Various type of chemical reactions, that is the substitution reaction, elimination reaction, addition reaction, अगदी तसंच that is redox reaction. So what is redox reaction? What is meaning of redox reaction? ही टर्म आली कशी? म्हणजे chemical reaction म्हणजे काय? Breaking and making of the bond. For example, when we consider this is the HCl react with NaOH. What happen in this reaction? This HCl bond from hydrogen and chlorine हा बॉन्ड ब्रेक होईल, त्यानंतर हा बॉन्ड ब्रेक होईल आणि मग काय न्यू बॉन्ड इज फॉर्म इन बिटवीन द सोडियम अँड क्लोरीन अँड देन दॅट इज द H and OH म्हणजेच काय H2O. सो दिस इज द ब्रेकिंग अँड मेकिंग ऑफ द बॉन्ड. दिस इज ऑल्सो केमिकल रिॲक्शन. याला काय म्हणायचं? केमिकल रिॲक्शन. बॉन्ड ब्रेक झाला, बॉन्ड तयार झाला. ब्रेकिंग अँड मेकिंग ऑफ द केमिकल बॉन्ड, इट इज ऑल्सो नोन ॲज द रिॲक्शन. सपोज वेन वी कन्सिडर रिॲक्शन लाईक दिस वन, मॅग्नेशियम रिबन इज बर्न इन एअर, देन व्हॉट हॅपन? इट गिव्स द मॅग्नेशियम ऑक्साईड. मॅग्नेशियम रिबन हा एक्सपेरिमेंट तुम्ही सर्वांनी केला असेल. मॅग्नेशियम रिबन इज बर्न इन एअर, इट फॉर्मिंग द मॅग्नेशियम ऑक्साईड. Magnesium ribbon gives the magnesium oxide. So this is also, yes, it is the one of the chemical reaction. Here instead of breaking and making bond, what is charge here? जो zero काय तो येईल पुढे zero. What is charge on the magnesium? 2 plus oxygen 2 minus. असं काय आला? तेच तर आपल्याला redox reaction मध्ये शिकायचं आहे. म्हणजे या रिॲक्शन मध्ये काय होणार आहे? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन आणि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. असं काय होणार आहे? तोच पार्ट आहे आपल्या डिस्कशनचा. लॉस ऑर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज ऑल्सो केमिकल रिॲक्शन. So there are so many definitions for the chemical reactions. Breaking and making of the chemical bond, loss or gain of electron is the chemical reaction. Then what is the redox reaction? What is meaning of redox reaction? Redox reaction. So redox reaction, this term is related to the two processes. Which are that two processes? Redox reaction. Redox reactions. Redox reactions. So what is redox? That is the redox means this RED, that is the reduction. It is the reduction, and OX, it is the oxidation. So reduction, this is the reduction, this is the oxidation. And when reduction and oxidation take place in simultaneously in the chemical reaction. So when reduction and oxidation take place simultaneously in chemical reaction is the redox reaction. So what is the redox reactions? Redox reactions are those reactions in which reduction and oxidation take place simultaneously. That reactions are called as the redox reactions. And all chemical reactions are not redox reactions. सगळ्या केमिकल रिॲक्शन रेडॉक्स रिॲक्शन असतील का? तर नाही आहे. किंवा सगळ्याच रिॲक्शन रेडॉक्स रिॲक्शन म्हणता येईल का? नो.
All chemical reactions are not redox reactions. Certain reactions are redox reactions. Which reactions are redox reaction? The reaction in which oxidation and reduction take place simultaneously, means one of the atom undergoes oxidation, other undergoes reduction, and when oxidation and reduction take place simultaneously, that reactions are called as the redox reactions. Now let me explain what is meaning of reduction, what is meaning of oxidation. Just now we consider the reaction, which is that magnesium ribbon burn in air, it gives the magnesium oxide. You know that. What is the charge on magnesium here? 0. What is charge on magnesium here? Oxygen 2 minus. What is charge here? Magnesium 2 plus. So we also write that is it gives the magnesium 2 plus and it gives the oxygen 2 minus. So magnesium, what is charge here? 0. What is charge on magnesium here? 0. 0 to 2 plus. What is charge? 0 to 2 plus. Charge increases. What is charge on magnesium? 2 plus. 0 to 2 plus हे केव्हा पॉसिबल आहे? when magnesium lose the electron. म्हणजे इकडे लेफ्ट साइडला मॅग्नेशियम वरती चार्ज किती होता? 0. राइट साइडला तो किती आला? 2 प्लस. and positive charge is possible only when atom loses the electron. Atom वरती positive charge केव्हा होईल? Only when it loses the electron. So magnesium loses the electron, it carries the which charge? Positive charge. Magnesium loses the electron, it carries the charge? Positive charge, and this is the loss of electron. This is the loss of electron, ज्याला पुढे आपण काय म्हणतोय? Oxidation. And what is charge on oxygen? 0. Here 2 minus. 0 चा 2 minus. 2 minus केव्हा आहे? There is gain of electron. This is the reduction, and therefore this is redox reaction. But the redox reaction, all reactions are redox reactions? No. Which reactions are redox reaction? Those reaction where oxidation and reduction take place simultaneously. मग आता अगोदर आपण ऑक्सिडेशन म्हणजे काय किंवा रिडक्शन म्हणजे काय तो पार्ट डिस्कस करणार आहोत. Then and then it is very easy to identify which reactions are redox reactions and which are not redox reactions. Redox reaction कुठली आहे? Which reactions are redox? All reactions are not redox reactions. All reactions are not redox reactions. So redox reactions, in general example, what are redox reaction? Respiration, process of respiration is also redox reaction. Respiration is redox reaction. Respiration is the redox reaction. Then combustion of fuel it is also redox reaction. Respiration is redox reaction. Combustion of fuel is redox reaction. Then that is the when we consider the combustion of fuel, any type of fuel, domestic fuel or commercial fuel, it is also redox reaction. ते कसं आहे ते येईल पुढे. And then rusting of iron so rusting of iron is also redox reaction. What is meaning of rusting? लोखंडावरती गंज येतो, that is the rusting of iron. म्हणजे what is iron? Fe. This is the Fe. And what is rust? Fe2 rust म्हणजे जो गंज असतो लोखंडावरती तो काय असतो माहिती आहे का? Fe2O3 XH2. X is the any value. This is the rust. याला म्हणायचं rust. And this is also which reaction? Redox reaction. लोखंडावरती जो गंज येतो, that is also redox reaction. So remember this. What is redox reaction? The reactions, first redox, this term coming from reduction and oxidation. It is reduction, it is oxidation. And when reduction and oxidation take place simultaneously, that reactions are redox reactions. Reduction and oxidation take place simultaneously, that reactions are called as the redox reactions. So first consider what is meaning of reduction and oxidation. Now let me explain the term oxidation and reduction, and then it is easy to identify the redox reaction. म्हणजे redox reaction म्हणजे काय? जिथं रिडक्शन आणि ऑक्सिडेशन एकाच वेळी होईल, that reaction is redox reaction. So first, what is the one process? That is the oxidation. So what is oxidation? Here is definition. Addition of oxygen is called as the oxidation. Addition of oxygen is also known as the oxidation. Addition of oxygen is the oxidation. Then addition of more electronegative atom. You know the electronegativity जे आपण पाहिले. Addition of more electronegative
more electronegative atom, addition of more electronegative atom, then that is the removal of hydrogen, or removal of more electropositive atom, then loss of electron, or increase in oxidation number, This is the redox reaction, oxidation. So what is the meaning of oxidation? In that, this part is very important. So what is meaning of oxidation? Addition of oxygen is known as the oxidation. Addition of more electronegative atom is also known as the oxidation. Removal of hydrogen is also known as the oxidation. And then that is the removal of more electropositive is also known as the oxidation. Loss of electron is the oxidation, and this loss of electron means to remove the electron, and therefore oxidation is also known as the de-electronation. It is the de-electronation. जेवढं सांगतोय आज सगळ्यांनाच हा पाठ अगदी व्यवस्थित समजणार आहे. फक्त व्हिडिओ शेवटपर्यंत प्रॉपर कॉन्सन्ट्रेशन करून पहा. मग आता काय, what is this oxidation? It is the de-electronation. Addition of oxygen is also oxidation. Addition of more electronegative atom. What is more electronegative atom? The atom having tendency to attract the electron pair towards itself is the more electronegative. ज्याच्याकडे इलेक्ट्रॉन पेयर अट्रॅक्ट करण्याची पॉवर आहे त्याला काय म्हणायचं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह ॲटम. सो ॲडिशन ऑफ ऑक्सिजन और ॲडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव्ह ॲटम, रिमूव्हल ऑफ हायड्रोजन, रिमूव्हल ऑफ more electropositive atom, loss of electron and increase in oxidation number. आता ऑक्सिडेशन नंबर काय ते आपल्याला या व्हिडिओ मध्ये पाहायचं आहे. देन व्हॉट इज मीनिंग ऑफ रिडक्शन? it is exactly opposite to the oxidation. So what is the reduction? Removal of oxygen, oxygen काढून टाकायचा. Then removal of more electronegative atom, removal of more electronegative atom. Then next is the addition of hydrogen, addition of hydrogen, then addition of more electropositive atom, addition of more electropositive atom, addition of more electropositive atom and decrease in oxidation number, decrease in oxidation number. So this is the meaning of reduction. This is the definition. And here what is this decrease in oxidation number? आणि सगळ्यात महत्त्वाचा पार्ट जो मी परत इथे लिहितो काय असेल तो, इथं काय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इथं काय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. So gain of electron is the reduction and therefore is also known as the electronation. So gain of electron is also known as the electronation. So remember very well what is the oxidation and what is reduction. Oxidation is known as the de-electronation and reduction is known as the electronation. सध्या काय लक्षात ठेवा, loss of electron is the oxidation, and gain of electron is the reduction. ह्या सगळ्या टर्म ॲडिशन ऑफ ऑक्सिजन
is the oxidation. Removal of oxygen is the reduction. Addition of more electronegative atom is the oxidation. Removal of more electronegative atom is the reduction. Removal of hydrogen is the oxidation. Addition of hydrogen. So removal of hydrogen is the oxidation. Addition of hydrogen is the reduction. And then loss of electron is the oxidation, and gain of electron is the reduction. So this is meaning of oxidation and reduction. Decrease in oxidation number is the reduction, increase in oxidation number is the oxidation. आता oxidation number म्हणजे काय? It is one type of charge on the atom. For example, so see this one. This is a definition of oxidation. Very important part. तुम्हाला ऑक्सिडेशन रिडक्शन याच्याशिवाय केमिस्ट्री नाहीच आहे. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री असेल, कुठलाही टॉपिक असेल, ऑर्गॅनिक केमिस्ट्री असेल, इनऑर्गॅनिक असेल, फिजिकल रेडॉक्स रिॲक्शन किंवा रिडक्शन आणि ऑक्सिडेशन या मेटलर्जिकल काय कुठलाही पार्ट असू देत, रिडक्शन आणि ऑक्सिडेशन शिवाय पर्याय नाही. त्यामुळे हा पार्ट समजणं अतिशय गरजेचं आहे. सो व्हॉट इज रिडक्शन अँड ऑक्सिडेशन? दॅट इज इन फ्रंट ऑफ यू. देन सपोज ॲज वी कन्सिडर द वन ऑफ द एक जनरल रिॲक्शन विच इज दॅट फॉर्मेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट. आता रिडक्शन म्हणजे काय? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन दिले त्याने, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन म्हणजे रिडक्शन. ऑक्सिडेशन म्हणजे काय? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन दिले म्हणजे ऑक्सिडेशन. इलेक्ट्रॉन घेतले म्हणजे काय? रिडक्शन. वन कॅन लूज द इलेक्ट्रॉन. ऑक्सिडेशन मीन्स व्हॉट? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, and reduction means what? Gain of electron. So when one of the atom lose the electron, at the same time one can accept the electron, means when there is loser, at the same time there is acceptor. असं नाही होणार की there is acceptor but there is not donor. डोनर असल्याशिवाय ॲक्सेप्टर नाही, किंवा ॲक्सेप्टर असल्याशिवाय म्हणजे ॲक्सेप्टर असल्याशिवाय डोनर नाही. म्हणजेच ऑक्सिडेशन झाल्याशिवाय रिडक्शन होणार नाही, किंवा रिडक्शन झाल्याशिवाय ऑक्सिडेशन होणार नाही. आणि म्हणून काय होईल? when there is oxidation in chemical reaction, definitely there is reduction. means someone undergoes oxidation, at the same time one can undergoes reduction. म्हणजे ज्या वेळेस एखाद्याचं ऑक्सिडेशन होतं त्यावेळेस कोणाचं तरी रिडक्शन व्हायला पाहिजे. दिस मीन्स दॅट ऑक्सिडेशन and reduction are not two separate processes, both take place in simultaneously, and such type of reactions are called as the redox reactions. For example, this sodium react with chlorine, it gives sodium chloride. Balance this one, twice of sodium. ठीक है? What is charge on sodium? 0. What is charge on chlorine? Here it is also 0. Pre-state molecular state. And what is charge? When we write this NaCl, then Na plus and Cl minus. Means what happen here? Sodium, what is charge on sodium here? Plus 1. What is charge on chlorine here? Minus 1. What is charge? 0. 0. मग आता मी असं लिहिल Na 0 to Na plus. बॅलन्स करायचं तुम्हाला. 0 इकडे चार्ज किती आहे? 0. इकडे चार्ज किती आहे? प्लस 1. असं चालणार नाही. मग बॅलन्स करायचं असेल तर ॲड द इलेक्ट्रॉन. Add the electron. कुठं आले इलेक्ट्रॉन? राईट साईडला. दिस इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. दिस प्रोसेस इज नोन ॲज द ऑक्सिडेशन. या प्रोसेसला काय म्हणायचं? ऑक्सिडेशन. काय बरं? सोडियमवरती चार्ज किती होता? 0. क्लोरीनवरती चार्ज होता. क्लोरीनवरती चार्ज किती आहे? 2 क्लोरीन. इच क्लोरीन कॅरी 0 चार्ज. 0 काय? लगेच रूल आहेत पुढे. सो दी 0 चार्ज. देन व्हॉट हॅपन? 0. व्हॉट इज चार्ज ऑन राईट साईड? Cl मायनस. मग मायनसचा 0 नाही होऊ शकणार. 0चा मायनस करू शकता. Add the electron. What is charge on electron? 1 electron carries unit negative charge. 1 electron carries unit negative charge. So what is charge on the electron? Minus 1. And minus 1 is the charge on electron. Therefore, this chlorine accept the 1 electron. And this is it forming Cl minus. This is the reduction. This is the reduction. Means in this reaction, sodium, what happened? Loss of electron. ज्यावेळेस राईट साईडला इलेक्ट्रॉन असतील त्यावेळेस लॉस. सोडियम पासून Na प्लस तयार होतो ना. सोडियम टू Na प्लस. मग काय होईल? इट लुजेस द 1 इलेक्ट्रॉन, अँड देअरफॉर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द ऑक्सिडेशन. सो in this reaction sodium undergoes oxidation and chlorine undergoes reduction, and this is the redox reaction. Sodium undergoes oxidation and chlorine undergoes reduction. Therefore sodium lose the electron, and that electron given by the sodium accepted by the chlorine. म्हणजे सोडियम इलेक्ट्रॉन देतोय आणि सोडियमने जे इलेक्ट्रॉन दिलेत ते इलेक्ट्रॉन कोणी घेतलेत? क्लोरीन. सो सोडियम लूज द इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन ॲक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, and this is the which reaction? It is the redox reaction. This is redox reaction. Means reduction and oxidation are not two separate process,
both the process take place simultaneously, and these reactions are called as the which reactions? Redox reaction. So very important part, redox reaction म्हणजे काय? Reduction and oxidation take place simultaneously. So what is redox reaction? Reduction and oxidation take place simultaneously, म्हणजे ज्यावेळेस रिडक्शन आणि ऑक्सिडेशन कसं होईल? एकाच वेळेस होईल. दॅट रिॲक्शन इज द रेडॉक्स रिॲक्शन. मग आता दिस इज वन एक्झाम्पल. मग हा सोडियमवरती 0 का घेतला? सोडियमवरती +1 का घेतला? क्लोरीनवरती -1 का घेतला? सो देर आर रूल्स. देर आर सर्टन रूल्स. आणि व्हॉट इज द चार्ज ऑन सोडियम? सपोज इट इज 0. सो ऑक्सिडेशन नंबर ऑफ सोडियम इज 0. व्हॉट इज चार्ज ऑन द सोडियम? +1. सो ऑक्सिडेशन नंबर ऑफ सोडियम इज +1. मग आता ऑक्सिडेशन म्हणजे काय? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. रिडक्शन म्हणजे काय? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. ऑक्सिडेशन मीन्स व्हॉट? इन्क्रीज इन ऑक्सिडेशन नंबर. व्हॉट इज चार्ज? इथे थोडा वेळ असं समजू की चार्ज म्हणजेच काय? ऑक्सिडेशन नंबर. चार्ज ऑन ॲटम इज द ऑक्सिडेशन नंबर. सोडियमवरती चार्ज किती आहे? 0 आहे. त्याचा ऑक्सिडेशन नंबर किती? 0. सोडियमवरती चार्ज किती आहे? +1. त्याचा ऑक्सिडेशन नंबर किती आहे? +1. म्हणजे 0 to +1 ऑक्सिडेशन नंबर इन्क्रीजेस इज द ऑक्सिडेशन. म्हणजे ऑक्सिडेशन म्हणजे काय? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. रिडक्शन म्हणजे काय? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. आणि हा सगळा पार्ट अगदी प्रॉपर अंडरस्टँड होण्यासाठी आपल्याला काय माहीत पाहिजे? फर्स्ट, व्हॉट इज द ऑक्सिडेशन नंबर, अँड देन सेकंड, रूल्स टू असाइन द ऑक्सिडेशन नंबर्स. सो व्हॉट इज ऑक्सिडेशन नंबर अँड रूल्स टू असाइन द ऑक्सिडेशन नंबर्स. सो ऑक्सिडेशन नंबर अँड रूल्स टू असाइन द ऑक्सिडेशन नंबर्स. Now first term, that is the oxidation number. Oxidation number. What is the oxidation number? Oxidation number, it is the numerical value with sign of the charge that appears on the atom of element in the compound is known as the oxidation number. आता ऑक्सिडेशन नंबरची डेफिनेशन 11th तुम्हाला विचारले जाईल. आता आपण फक्त आणि फक्त बेसिक पार्ट घेतोय. म्हणून ऑक्सिडेशन नंबर म्हणजे काय? इट इज द न्यूमेरिकल व्हॅल्यू, मीन्स इट इज द नंबर. Suppose x is the number with sign of the charge, either plus or minus, is the oxidation number. Oxidation number may be 0, oxidation number may be positive, oxidation number may be negative. Oxidation number positive पण असणार आहे, oxidation number negative पण असणार आहे, आणि oxidation number 0 सुद्धा असणार आहे. So oxidation number, what is the oxidation number? It is a numerical value with sign of the charge that appears on the atom of element in the compound is the oxidation number. त्याला म्हणायचं oxidation number. But the oxidation number, so what is the oxidation number? Oxidation number, it is the numerical value with sign of the charge that appears on the atom of element in the compound. That appears on the atom of element in the compound. म्हणजेच काय की जर मी असं लिहिलं, suppose this is the NaCl. हे सर्वांना माहित आहे NaCl. What is charge on sodium? +1. What is charge on chlorine? -1. मग सोडियमचा ऑक्सिडेशन नंबर किती? +1. क्लोरीनचा ऑक्सिडेशन नंबर किती? -1. When atom lose the electron, its oxidation number is positive, and when atom gain electron, its oxidation number is negative. मग आता ऑक्सिडेशन नंबर, when atom neither lose the electron nor gain of electron, ज्यावेळेस एखादा ॲटम इलेक्ट्रॉन देत पण नाही घेत पण नाही, त्यावेळेस त्याचा ऑक्सिडेशन नंबर काय असेल? 0. So atom when not lose the electron, not gain electron, then its oxidation number is 0. When atom loses the electron, then its oxidation number is positive. ज्यावेळेस एखादा ॲटम इलेक्ट्रॉन देईल त्यावेळेस त्याचा ऑक्सिडेशन नंबर हा पॉझिटिव्ह असणार आहे. इलेक्ट्रॉन घेतल्यानंतर ऑक्सिडेशन नंबर हा निगेटिव्ह असणार आहे. आणि इलेक्ट्रॉन दिले पण नाहीत घेतले पण नाहीत, नॉट लूज द इलेक्ट्रॉन, नॉट ॲक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, ऑर दॅट इज शेअर द इलेक्ट्रॉन, देन ऑक्सिडेशन नंबर इज 0. If atom lose the electron, oxidation number is positive. Gain electron, oxidation number is negative. Neither lose nor or not gain electron, म्हणजेच ऑक्सिडेशन नंबर काय असेल? 0. म्हणजेच ऑक्सिडेशन नंबर 0 केव्हा असेल? when atom not lose or gain of electron or atom share the electron. या केसमध्ये ऑक्सिडेशन नंबर काय असू शकतो? 0. So this is the term that represent the oxidation numbers. This is the term that represent the oxidation numbers. So oxidation number, this term is very important. So oxidation number. So what is the oxidation numbers? Now next part, rules to assign the oxidation numbers. Rules to assign the oxidation number. Mata rules to assign the oxidation number.
rules to assign the oxidation numbers. Rules to assign the oxidation numbers. Rules to assign the oxidation numbers. So what are the rules to assign the oxidation numbers? In that first rule, oxidation number of any atom of element in its free state is taken to be 0. Oxidation number of any atom of element in compound is 0. काय म्हटले पहा मी? Oxidation number of any atom of element in compound. So oxidation number, what is first rule? Oxidation number. Oxidation number of any atom of element in free state is equal to 0. Oxidation number of any atom of element in free state is 0. फ्री स्टेट म्हणजे काय? मी जर नुसता सोडियम लिहिला त्याचा ऑक्सिडेशन नंबर किती येईल? 0. किंवा मी होमो ॲटॉमिक मॉलिक्यूल, व्हॉट इज मीनिंग ऑफ होमो ॲटॉमिक मॉलिक्यूल? मॉलिक्यूल containing same atoms. For example, H2. Here H2. What is its oxidation number? 0. Because it is both the atoms are same. When molecule containing both the atoms are same, then oxidation number is taken to be 0. म्हणजे कुठला ॲटम जर कार्बन असेल, त्यानंतर जर तुम्हाला म्हटलं सोडियम पोटॅशियम असेल, एनी टाईप ऑफ एनी एलिमेंट सल्फर असेल, तर त्याच्या फ्री स्टेटमध्ये ऑक्सिडेशन नंबर किती घ्यायचा? 0. म्हणजे फ्री स्टेट सर्वांना कळतं इंडिव्हिज्युअल स्टेट. फ्री स्टेट नॉट लूज नॉट गेन इलेक्ट्रॉन. फ्री स्टेट and then homoatomic molecule H2 Cl2, chlorine, oxidation number of chlorine in Cl2 is taken to be 0. Homoatomic molecule, both the atoms are same. Oxidation number of oxygen in ozone, it is also 0. Actually ते सेपरेशन असतं, त्याला आपण लगेच आपल्याला म्हणजे फॉर्मल चार्ज हा पार्ट आहे, परंतु फॉर्मल चार्ज हा वेगळ्या पद्धतीने आपण हायब्रिडायझेशनमध्ये शिकणार आहोत, बॉन्डिंगमध्ये. आता फक्त काय, it is the ozone. How many atoms? 3. All these 3 atoms are same. Therefore oxidation number of oxygen is 0. इथं काय घेणार? 0. Actually तो असा असतो, this is the structure of oxygen, and then out of this 3 -1 +1 आणि 0 चार्ज येतो. त्यावेळेस मी सांगणार आहे, आता फक्त काय हा रूल सांगतोय तेवढंच पुरेसं आहे. So oxidation number of any atom of element in its free state is 0. Then oxidation number of monoatomic oxidation number all these rules are very important. फारच महत्त्वाचे आहे ते. Oxidation number of any oxidation number of monoatomic molecule or monoatomic molecule or oxidation number of monoatomic molecule or atom is equal to charge. और मोनोॲटॉमिक असं म्हणून मॉलिक्यूल बेटर आहे, आयन इज इक्वल टू चार्ज. मी जर असं लिहिलं Na+, तुम्हाला ऑक्सिडेशन नंबर आता फ्री स्टेटमध्ये आहे का? तो नाही. तो किती घ्यायला लागेल मग? +1. Cl- तो किती घ्यायला लागेल? -1. म्हणून ऑक्सिडेशन नंबर ऑफ मोनोॲटॉमिक आयन इज इक्वल टू चार्ज. ऑक्सिडेशन नंबर ऑफ एनी मोनोॲटॉमिक आयन इज इक्वल टू चार्ज. म्हणजे Cl- Br- किंवा O2- तो दिलेला असतो. ॲक्च्युली ते काढायची गरजच नाही तुम्हाला. मोनोॲटॉमिक मी जर असं म्हटलं Al3+, इट इज आयन. दिस आयन कंटेनिंग ओनली 1 ॲटम अँड देन व्हॉट इज द चार्ज? 3+. मग याचा ऑक्सिडेशन नंबर किती घेणार तुम्ही? 3+. देन ऑक्सिडेशन number of all alkali metals oxidation number of all alkali metals in compound is
+1 and alkaline earth metal is +2. Oxidation number of all alkali metals in compound is +1. आता confusion नको आहे. Alkali metals, which are the alkali metals? Group first elements are called as the alkali metals. Group first elements are called as the alkali metals. So oxidation number of alkali metals in compound. मी काय म्हटलंय? Oxidation number of alkali metals oxidation number of alkali metals in compound is +1 and oxidation number of alkaline earth metal in compound is +2. म्हणजे कंपाऊंड मध्ये ऑक्सिडेशन अल्कली मेटलचा ऑक्सिडेशन नंबर किती घ्यायचा? +1. which are the alkali metal? फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट लिथियम, सोडियम, पोटॅशियम, रुबिडियम, सीझियम, फ्रान्सियम. आपण पाहिलं पिरियोडिक टेबल मध्ये, म्हणजे फर्स्ट ग्रुप लिथियम, सोडियम, पोटॅशियम, रुबिडियम, सीझियम अँड फ्रान्सियम. जर ते फ्री स्टेटमध्ये असतील तर ऑक्सिडेशन नंबर काय येईल? 0. जर तुम्हाला नुसता सोडियमचा ऑक्सिडेशन नंबर विचारला तर तो 0. बट दिस सोडियम इट इज इन कंपाऊंड, सपोज इट इज इन Na2CO3. अशा केसमध्ये सोडियमचा किती येणार? +1. एका सोडियमचा ॲटम ऑफ चार्ज ऑर ऑक्सिडेशन नंबर ऑफ सिंगल सोडियम ॲटम. देन KCl, नुसता पोटॅशियम असेल याला म्हणायचं फ्री स्टेट, मग त्यावेळेस तो किती? 0. बट नाव पोटॅशियम इट इज इन कंपाऊंड, त्यास चार्ज किती और ऑक्सिडेशन नंबर किती? +1. देन अल्कलाइन अर्थ मेटल, which are the alkaline earth metal? Second group elements are called as the alkaline earth metals. So alkaline earth metals, these are the second group elements. Alkaline earth metals. So alkaline earth metals, second group elements, which are that? Beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium and radium. So what is here? In free state is 0. म्हणजे only magnesium असेल the oxidation number of magnesium is 0. If there is only magnesium, what is oxidation number? 0. फक्त आणि फक्त magnesium असेल तर oxidation number काय? 0. But when it is the magnesium oxide, then what is oxidation? In compound, रूल काय सांगतो? कंपाऊंड मध्ये असेल तरच काय? +2. कुणाचा? अल्कलाइन अर्थ मेटलचा. सो +2 कशामध्ये? इन कंपाऊंड. आणि फ्री स्टेट मध्ये असेल तर 0. म्हणजे एकटा असेल तर काय? 0. आणि कंपाऊंड मध्ये असेल तर काय? +2. कुणासाठी? अल्कलाइन अर्थ मेटल. आणि अल्कली मेटलसाठी काय? +1. सो इट इज फिक्स. हे सगळं माहीत पाहिजे. ऑक्सिडेशन नंबर ऑफ अल्कली मेटल, दीज आर द रूल्स. हे फिक्स आहे. अल्कली मेटलचा ऑक्सिडेशन नंबर फ्री स्टेटमध्ये, कुठल्याही ॲटमचा फ्री स्टेटमध्ये 0च असेल. बट इन कंपाऊंड म्हणजे डिफरन्स पहा, म्हणजे कन्फ्युजन नको. इथं सोडियमचा मी किती घेतला? 0. इट इज इन फ्री स्टेट. बट सोडियम इन कंपाऊंड, जर तोच सोडियम कंपाऊंडमध्ये असेल तर मला किती घ्यायला लागेल? +1. सपोज NaCl कशामध्ये आहे? कंपाऊंडमध्ये. assume that +1. So oxidation number of alkali metals in compound is +1 and oxidation number of alkaline earth metal in compound is +2. Remember this one. हा रूल केव्हा बदलणार नाही. कंपाऊंड मध्ये अल्कली मेटल +1च दाखवणार आणि अल्कलाइन अर्थ मेटल +2 दाखवणार. जर तेच अल्कली मेटल आणि अल्कलाइन अर्थ मेटल आर इन फ्री स्टेट, इफ दे आर इन फ्री स्टेट then oxidation number is 0. Oxidation number is 0. So remember this one. And then oxidation, one more, oxidation number of aluminium. This is the sub rule. Oxidation number of aluminium लक्षात ठेवा, in compound is +3. फ्री स्टेट मध्ये काय? 0. आणि इन कंपाऊंड ऑक्सिडेशन नंबर ऑफ aluminium +3 कुठे? when aluminium is present in compound. So oxidation number of aluminium is also fixed. It is the +3 and that is in compound. Oxidation number of aluminium is +3 in compound. Then next, oxidation number. आता आपण फ्री स्टेट मध्ये संपले सगळे. कुठे सांगतो आपण आता? कंपाऊंड मध्ये. ऑक्सिडेशन number of oxygen is always -2 in compound. फ्री स्टेट मध्ये 0 आणि 0 तिथे चेंज नाही. Here we are talking about the oxygen in compound. So oxidation number of oxygen in compound is always -2. But there are few exceptions.
Which are that exceptions? For exception, except in peroxide, peroxide like hydrogen peroxide. So in peroxide, oxidation number of oxygen is -1. In superoxide, सगळे कंपाऊंड आपल्याला पुढे आहेत, फक्त रूल लक्षात ठेवा तुम्ही आता. इन superoxide it is -1/2 oxidation, and in OF2 oxyfluoride, OF2 it is the +2. फार इंटरेस्टिंग आहे. आपण पाहिलं होतं इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी इन पिरियडिक टेबल which is highly electronegative. In periodic table which is highly electronegative, fluorine. So oxygen and fluorine when combined to forming the oxyfluorides. Oxyfluoride, in that case oxygen carries the +2. So remember, except peroxide, superoxide and oxyfluoride, म्हणजे हे कंपाऊंड सोडून बाकीच्या प्रत्येक ठिकाणी कंपाऊंड मध्ये ऑक्सिडेशन नंबर ऑफ ऑक्सिजन इज -2. So oxidation number of oxygen in compound is always -2. In free state it is 0. फ्री स्टेट मध्ये काय असेल तो 0. इन फ्री स्टेट इट इज 0. देन इन कंपाउंड ऑक्सिडेशन नंबर ऑफ ऑक्सिजन इज -2. देन इन एक्सेप्शन इज देयर, व्हेरी फ्यू एक्सेप्शन. पेरॉक्साइड मीन्स सपोज H2O2, हायड्रोजन पेरॉक्साइड फार महत्वाचं आहे आपल्याला फ्री रॅडिकल मध्ये येईल पुढे, म्हणून आता एक एक पार्ट महत्वाचा आहे. आणि मी तोच पार्ट सांगतोय की ज्यावेळेस तुम्हाला ऑर्गॅनिक इनऑर्गॅनिक मध्ये कुठे मी सांगेल की इन पेरॉक्साइड फ्री रॅडिकल्स आर फॉर्म, त्यावेळेस मी पटकन सांगेल की इन पेरॉक्साइड ऑक्सिडेशन नंबर ऑफ ऑक्सिजन इज -2, जे तुम्ही आता इथं शिकलाय. सो व्हॉट इज ऑक्सिडेशन नंबर ऑफ ऑक्सिजन इन पेरॉक्साइड? -1. ऑक्सिडेशन नंबर ऑफ ऑक्सिजन इन पेरॉक्साइड इज -1. सुपरऑक्साइड इज -half. सुपरऑक्साइड फॉर एक्झाम्पल KO2, पोटॅशियम सुपरऑक्साइड. आता मी सांगितलं व्हॉट इज ऑक्सिडेशन नंबर ऑफ पोटॅशियम? इट इज अल्कली मेटल ऑलवेज +1. मग +1 असेल तर ओव्हरऑल कंपाऊंडवर 0 असतो. मग O2 वरती किती असेल? -1. मग -1 चार्ज हा किती ऑक्सिजन वरती आहे? 2 ऑक्सिजन. पोटॅशियम +1, therefore O2 carries -1. Okay, but how many oxygen? 2 oxygen, therefore 1 oxygen carries -half. 2 ऑक्सिजन वरती मिळून किती आहे? -1. तर एकावरती किती असेल? -half or -1/2. म्हणजेच काय की याला म्हणायचं सुपरऑक्साइड. And in oxyfluoride it is the +2. Oxyfluoride it is +2. Then next rule, oxidation number of hydrogen is +1. Oxidation number of hydrogen is +1 when combine with non-metal. When combined with non-metals, when hydrogen combined with non-metals or hydrogen forming the compound with non-metal, at that time what is the rule? Oxidation number of hydrogen is +1. Oxidation number of hydrogen is +1 when this hydrogen is combined with non-metals. For example, HCl, free state मध्ये hydrogen is 0. HCl, chlorine is non-metal, therefore oxidation number of hydrogen is +1. Then H2O, oxygen is non-metal, oxidation number of 1 hydrogen. आपण ऑक्सिडेशन नंबर नेहमी सिंगल ॲटम साठी काढत असतो, लक्षात ठेवा. सो ऑक्सिडेशन नंबर ऑफ 1 hydrogen +1. So oxidation number of hydrogen is +1 when combined with non-metals and -1 when combined with metals. So when, for example, sodium hydride, at that time oxidation number of hydrogen is -1. Calcium hydride, it is the hydrolith, या कंपाऊंडला म्हणतात hydrolith. Oxidation number of hydrogen is -1. Very simple rule. Oxidation number of hydrogen is +1 and when combined with non-metal, oxidation number is, that is the +1, and when combined with metals, oxidation number is -1. म्हणजे हायड्रोजनचा ऑक्सिडेशन नंबर +1 घ्यायचा की -1, that depends on its combination. When hydrogen forming the compound with metal, then oxidation number is -1, जे मी आता सांगितलं, and non-metal oxidation number is +1. Then oxidation number of halogen
इज इक्वल टू -1, हॅलोजन्स इज इक्वल टू -1. त्याच्यामध्ये फ्लोरीनचा नेहमी आणि नेहमी किती असेल? -1. फ्लोरीन कुठल्याच कंपाऊंडमध्ये -1 शिवाय ऑक्सिडेशन नंबर दाखवणार नाही. इट इज हायली इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह एलिमेंट इन पिरियडिक टेबल. म्हणजेच फ्लोरीनचा ऑक्सिडेशन नंबर फ्री स्टेटमध्ये तर कोणाचाही झिरोच. जर F2 लिहिला तर तुम्हाला फ्लोरीनचा 0 घ्यायला लागेल. मात्र तो जर तुम्ही NaF लिहिला तर फ्लोरीनचा काय घ्यायला लागेल? -1. सो ऑक्सिडेशन नंबर ऑफ हॅलोजन इज -1 आणि फ्लोरीन इज ऑक्सिडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इज फिक्स. तो कधीही कंपाऊंडमध्ये बदलणार नाही. फ्लोरीनचा ऑक्सिडेशन नंबर कुठल्याही कंपाऊंडमध्ये तुम्हाला फक्त आणि फक्त -1 घेणार आहे. बट इन केस ऑफ अदर हॅलोजन, बाकीचे हॅलोजन सुद्धा काय दाखवतील? -1. अलॉंग विथ -1 अदर हॅलोजन शोज द -1, अदर हॅलोजन शोज द +1, +3, +5 अँड +7. ते पुढे येईल. मात्र फ्लोरीन आणि बाकीचे हॅलोजन कुठले दाखवतील? -1. फ्लोरीन सोडून बाकीचे हॅलोजन कुठले दाखवतील? फ्लोरीन सोडून, एक्सक्लुडिंग द फ्लोरीन, फ्लोरीन सोडून बाकीचे हॅलोजन कुठले दाखवतील? +1, +3, +5, +7. आता असं का? व्हाय दिस लाईक दिस? आता आपण जर असं म्हटलं, दिस वन ClF3, दिस इज द कंपाऊंड, इट इज द वन ऑफ द कंपाऊंड. याला म्हणायचं इंट्रा हॅलोजन कंपाऊंड. हॅलोजन म्हणजे कुठला? 17 ग्रुप. हॅलोजनमध्येच हॅलोजन रिॲक्ट विथ हॅलोजन. These compounds are called as the intrahalogen compound. Okay. मग आता ClF3 which is more electronegative? फ्लोरीन. आणि फ्लोरीनचा ऑक्सिडेशन नंबर किती? -1. मग आता मला सांगा फ्लोरीनचा किती आहे? -1. ऑक्सिडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इज -1. तो बदलणार नाही. आणि तो का -1? बिकॉज डेफिनेटली इट इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह. आणि जो जास्त इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह आहे तोच इलेक्ट्रॉन घेणार आहे. ॲटम which is more electronegative accept the electron. Therefore what is oxidation number of fluorine? -1. How many fluorine? 3 फ्लोरीन. सो ओव्हरऑल ऑक्सिडेशन नंबर इज 3-. कंपाऊंडवरती चार्ज 0 व्हायला पाहिजे. मग तो 0 होण्यासाठी फ्लोरीनवरती किती यायला पाहिजे? +3. म्हणजे फ्लोरीनचा नेहमीच काय असेल? -1. अदर हॅलोजन किती दाखवतील? +1, +3, +5 अँड +7. दिस रूल इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द ऑक्सिडेशन नंबर ऑफ हॅलोजन इज -1. आणि आत्ताही काय? मग आता सध्या तुम्ही लक्षात ठेवा -1. Then this +1, +3, +5 and +7 that depends on the compound. म्हणजे काय? This is this one HOCl. It is hypochlorous acid. HOCl. It is structure HOCl. It is the hypochlorous acid. Here hydrogen combined with non-metal. Therefore what is oxidation number of hydrogen? Is fixed. It is +1. Then oxygen and chlorine which is more electronegative? Oxygen. क्लोरीनची किती आहे? 3.16. ऑक्सिजनची किती आहे? 3.5. देअरफॉर ऑक्सिडेशन नंबर ऑफ ऑक्सिजन इज -2. -2 एक्सेप्शन आहेत, परंतु एक्सेप्शनमध्ये हा कंपाऊंड येईल का? नाही येणार. मग ऑक्सिडेशन नंबर ऑफ ऑक्सिजन इज -2. मग +1, -2 दोन्हींची किती होईल? +1, -2, -1. मग कंपाऊंडवरती 0 चार्जर असायला पाहिजे. त्याच्यावरती किती असायला पाहिजे? +1. म्हणजे पुढे सांगणार आहे, फक्त समजून घ्या. म्हणजे +1 हा अकॉर्डिंग टू रूल. व्हाय हायड्रोजन कॅरीज +1 रूल, ऑक्सिजन कॅरीज -2 रूल. +1, -2 इक्वल टू -1. आणि ओव्हरऑल चार्ज 0 होण्यासाठी याच्यावरती +1 असलाच पाहिजे. सो व्हेन ऑक्सिजन कंबाउंड विथ क्लोरीन ॲट दॅट टाइम क्लोरीन लुजेस द इलेक्ट्रॉन. बिकॉज वाय? क्लोरीन इज लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह दॅन द ऑक्सिजन. झालंय, पाहिलंय आपण ते. पाठीमागचे व्हिडिओ पाहतो मी इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटीमध्ये. So this oxygen and chlorine, this is the rule. So oxidation number of halogen in compound is -1. In free state is 0. In compound is -1. In compound is -1. And fluorine always shows -1. Fluorine always shows the -1. Other halogen shows the +-1. Maximum cases मध्ये -1. -1 सोडून बाकीचे हॅलोजन काय काय दाखवू शकतील? +1, +3, +5 and +7. Okay, and now next is the sum of the oxidation number. Next rule, sum of the oxidation number. 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 Sum of the oxidation numbers. Sum of the oxidation numbers on neutral compound. On neutral compound is 0.
sum of the oxidation numbers on neutral compound is 0, and in ionic compound किंवा in ions किंवा काय sum of the oxidation number अगोदर आपण समजून घ्या. sum of the oxidation numbers on neutral compound, sum of the oxidation numbers of all atoms, sum of the oxidation numbers of all atoms, sum of the oxidation numbers of all atoms on neutral compound is equal to 0, and if compound is not neutral, if compound is neutral, sum of the oxidation number is equal to 0, and if compound is not neutral, if compound is not neutral, the compound neutral नसेल, the sum of the oxidation number is equal to charge. If compound is not neutral, then sum of the oxidation number is equal to charge. So these are the rules. आणखी काही एक दोन रूल्स आहेत, पण आता ते गरजेचे नाहीत. दॅट मेक्स द कन्फ्युजन. म्हणून आत्ता तुम्हाला जेवढं सांगितलं ते सफिशियंट आहे आणि फार सोपं आहे. अल्कली मेटलचा कुठल्याही फ्री स्टेटमध्ये किती घ्यायचा, कुठल्याही एलिमेंटचा ॲटमचा 0. कंपाऊंड अल्कली मेटलचा कंपाऊंडमध्ये किती +1, अल्कलाइन अर्थ मेटल सेकंड ग्रुपचा किती +2. देन when we talking about the oxygen, it's always -2, in peroxide -1, in superoxide -1/2, and in oxyfluoride +2. In oxyfluoride it is the +2. Oxidation number of hydrogen is +1 when combined with non-metal, and it is -1 when combined with metals. Oxidation number of halogen is -1, and fluorine always shows the -1. Other halogen also shows the -1, but along with -1 they show the +1, +3, +5 and +7, and the sum of the oxidation number of all atoms in compound is equal to 0 or equal to charge. काय? Sum of the oxidation number of all atoms in compound is equal to 0 or equal to charge. जर न्यूट्रल कंपाऊंड असेल तर इक्वल टू 0 आणि चार्ज असेल तर इक्वल टू चार्ज. आता दीज आर द रूल्स. रूल्स काय घेतले? मग आता दिस रूल्स, बाय कन्सिडरिंग द रूल्स वी कॅन डिटरमाइन द ऑक्सिडेशन नंबर ऑफ दॅट ॲटम हुज ऑक्सिडेशन नंबर इज नॉट फिक्स. म्हणजे काही ॲटमचे एलिमेंट, काही ॲटमचे ऑक्सिडेशन नंबर काय आहेत, व्हेरिएबल आहेत, आणि मग या रूल्सवरून आपण ते ऑक्सिडेशन नंबर कॅल्क्युलेट करू शकतो. ओके, so how to calculate this one? See this one. Suppose when I consider the one of the compound K2Cr2O7 and here chromium, what is asked to find out the oxidation number of underlying atom or find out the oxidation number of chromium. कुणाचा काढायचा तुम्हाला oxidation number of chromium. Okay, so what is question? Find the oxidation number of chromium in potassium dichromate. What is name of this compound? Potassium dichromate. एक सिंपल रेग्युलर ज्यावेळेस आपण हा रेडॉक्स रिॲक्शन हा टॉपिक सुरू करणार आहोत, अनेक एक्झाम्पल आपण घेणार आहोत. आता फक्त आपलं बेसिक चालू आहे, ते समजावं ह्या हेतूने मी तुम्हाला सांगतोय. सो ऑक्सिडेशन नंबर, रूल्स टू असाइन द ऑक्सिडेशन नंबर. मग आता काय, हिअर पोटॅशियम डायक्रोमेट कंटेनिंग पोटॅशियम, chromium and oxygen. Here potassium is alkali metal, and you know the rule. According to the rule, mata let X is the oxidation number. Let X is the oxidation number of chromium. What is asked to calculate the oxidation number of chromium? Chromium च का विचारला, कारण बाकीच्यांचा फिक्स आहे. Chromium shows the variable oxidation number. So let X is the oxidation number of chromium. Therefore, how many atoms of potassium? 2. According to rule, what is oxidation number of alkali metal? +1. Rule काय सांगतो? Potassium is alkali metal, and alkali metal according to rule alkali metal चा किती असायला पाहिजे? +1. Then 2. How many chromium atom? 2. What is oxidation number of chromium? Is X. How many oxygen? 7 atoms, and according to rule oxidation number of oxygen is always -2 in compound. And then sum of the oxidation number in compound is equal to, what is it? Is neutral compound, no any charge, and charge नसेल equal to काय? 0. लास्ट रूल जो सांगितला होता मी, sum of the oxidation number of all atoms in compound is equal to 0 when it is neutral, and when compound is not neutral means equal, then it is equal to charge. So what is this? +2, then +2x, 2 into -2, oxidation number of oxygen is -2, -14 equal to 0. Then we also write this, that is the 2x -12 equal to 0. Therefore 2x equal to +12.
therefore x is equal to plus 6, not only 6, plus 6. So oxidation number of chromium is plus 6. So what is x is oxidation, therefore what is oxidation number of chromium? Plus 6 in this compound. Oxidation number of chromium is plus 6 in this compound. या compound मध्ये oxidation number किती आहे chromiumचा? plus 6. Plus 6. Then when we consider the MnO4 2 minus, MnO4 2 minus, so it is one of the charge compound, MnO4 2 minus, and you have to calculate the oxidation number of manganese. कुणाचा काढायचा आहे? manganese. त्याला अंडरलाइन करतील किंवा MCQs मध्ये काय राहील? oxidation number of manganese in this compound is oxidation number of manganese. So suppose let x is the oxidation number of manganese. X is the, what is x? It is the oxidation number of manganese. Then therefore how many manganese atom? 1. What is the oxidation number? X plus sum म्हणजे addition करायचं ना. How many oxygen? 4. What is oxidation number according to rule? काय सांगतोय? जे आता आपण पाहिले, oxidation number of oxygen is -2 and that is not equal to 0. आता 0 घेता येईल का? Sum of the oxidation number of all atoms in compound is equal to 0 or is equal to charge. If compound is neutral, then equal to 0. Is this compound is neutral? No. What is charge on this compound? Equal to -2. असं का घेतलं? कारण नेट चार्ज कंपाऊंडवर किती आहे? -2. जर चार्ज नसेल तर काय घेतलं असतं? 0. And then we also write that x minus plus 4 minus 8 equal to -2. So x equal to plus 6. So what is the oxidation number of manganese here? It is the plus 6. It is very important. So this is the rules to assign the oxidation number. Rules to assign the oxidation number. फार इंटरेस्टिंग आहे. म्हणजे काही कंपाऊंडमध्ये ऑक्सिडेशन नंबर काढण्यासाठी तुम्हाला स्ट्रक्चर सुद्धा माहीत असावे लागतात. हे मी पुढच्या व्हिडिओजमध्ये वाटलं तर मी रिवाइज करेल. सो रिमेंबर सर्टन ग्रुप चार्ज. आता तुम्हाला मी काय करतो, ॲज अ होमवर्क म्हणून काही कंपाऊंड लिहितो, तुम्हाला फक्त त्याचे ऑक्सिडेशन नंबर असाइन करायचे. सी दिस वन. सो फर्स्ट H2SO4. Underline atom. Which is the underline atom? Sulfur. So find out the oxidation number of sulfur. Then KMnO4. Find out the oxidation number of manganese. Then that is Fe2O3 Fe. Then CA3 PO4 twice phosphorus, so calcium phosphate. Then NH4OH ammonium hydroxide nitrogen. आणि एक पार्ट लक्षात ठेवा फक्त, ग्रुप चार्ज हा एक सहज बेसिक हा लिहून ठेवतो मी. ग्रुप चार्ज, सर्टन ग्रुप चार्ज, सल्फेट. व्हॉट इज ग्रुप चार्ज? 2 minus, PO4 3 minus, CO3 कार्बोनेट 2 minus, CO3 2 minus, NH4 plus 1, sulfate 2 minus, phosphate 3 minus, carbonate 2 minus, NH4 plus 1. So this is the group charge. Then as well as Cn minus. हे group charge एक लक्षात ठेवा, लिहून ठेवा बाजूला कुठेतरी. So this is one of the lecture in fundamentals of chemistry. एक फंडामेंटल केमिस्ट्रीचं एक बेसिक लेक्चर आहे. हे ऑक्सिडेशन नंबर ज्याला अंडरलाइन केलंय त्याचे ऑक्सिडेशन नंबर तुम्ही आयडेंटिफाय करा. उद्या काही फ्यू एक्सेप्शन्स घेऊन आपण पुढच्या बेसिक पार्टकडे जाणार आहोत. ओके, पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण पुढचा बेसिक पार्ट पाहू. त्याच्या अगोदर आजचा जो व्हिडिओ आत्ताचा तो प्रॉपर पहा. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ऑक्सिडेशन अँड रिडक्शन अँड रेडॉक्स रिॲक्शन. मग आता विच रिॲक्शन्स आर रेडॉक्स रिॲक्शन, त्या कशा आयडेंटिफाय करायचं तो काही पार्ट आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये घेऊ. ओके.